iniciar nossa aula de telegrafia. Lembrando os amigos que essa é a primeira aula realmente entrando aí nos caracteres, ok? Tivemos uma aula introdutória falando dos sons, o código Morse na telegrafia, ou melhor, usando o código Morse, nosso curso de telegrafia, e hoje efetivamente aprendendo os primeiros caracteres, ok? Tendo, né, o primeiro contato com os sons telegráficos, tranquilo? Então, hoje a gente aprende 2 caracteres, ok? Vamos aprender a letra E de eco e a letra T de tango, ok? Hoje a nossa aula é em cima desses 2 caracteres, em cima dessas 2 letras. Então, vamos começar com a letra E, ok? A letra E de eco, código fonético internacional. Já vou aprendendo também as 2 coisas ao mesmo tempo, né? Você aprende telegrafia, já aprende o código fonético internacional. Lembrando, letra E, código fonético internacional, eco. O som da letra E é um som curto e breve, ok? Então, esse som aqui, ó. Percebe que é um som rápido, né? Curto. Tranquilo? Então, amigos que fazem aí com a gente, que são deficientes visuais, você vai ouvir esse som, vai visualizar na sua mente a letra E, tá bom? Você vê bem grande aí, a letra E de eco, né? Limpa aí a sua mente, esvazia de todos os pensamentos e molda um quadro, tá bom? Como se fosse uma lousa, né? E a hora que eu passo o som da letra E, você visualiza essa letra na sua mente, ok? E os demais amigos vão anotando, tá bom? Tem que estar com um caderno na tua frente e uma caneta, ok? Quem faz a telegrafia e que enxerga, né, você pode aprender telegrafia dos 2 modos. Anotando o caractere, eu estou te passando, e também visualizando mentalmente. Então, você trabalha aí dos 2 modos, tranquilo. Ok? Então, vamos começar. Eu vou te passar aí várias vezes a letra E. Então, você vai anotando e você vai visualizando mentalmente. Então, vamos lá. Iniciando. Bom, tranquilo. Você anotou várias vezes a letra E de eco e você visualizou cada vez que você ouviu o som, a letra E na sua mente, né? Tranquilo. Agora, pula uma linha e vamos para o segundo caractere de hoje, ok? Você vai aprender a letra T de tango. A letra T de tango é um som longo, ok? Diferente do eco, que é um som breve, a letra T é um som que se prolonga, ok? Pelo menos 3 vezes a duração do tempo do som curto, que é a letra E, ok? Então, a letra T de tango é esse som aqui, ó. Percebe que é um som bem longo, né? Bem diferente do primeiro. Então, nós falamos no início, na introdução, de você vocalizar, ok? Vocalizar é você identificar através do seu áudio os caracteres que a gente está passando. Então, por exemplo, a letra E de eco seria isso aqui, ó. Di, tranquilo? E o T de tango, a gente pode
nomear como sendo da, um som prolongado, ok? Da, ele prolonga. Então, é isso aqui, ó. Di, e o da, ele prolonga o som, ok? Então, de passar aí várias vezes a letra T, você vai anotando, tá bom? Vai visualizando mentalmente também. Vamos lá, iniciando. Tranquilo, né? Você ouviu esse som mais longo, você anotou a letra T e você visualizou a letra T aí na sua mente. Maravilha. Pula uma linha, e agora eu vou fazer o seguinte, vou intercalar os dois sons que você aprendeu, ok? A letra E de eco e a letra T de tango. Eu vou estar te passando eco, tango, intercalando, tranquilo? Vai anotando e vai visualizando. Então, vamos lá, iniciando. Tranquilo, né? Você anotou eco, tango, várias vezes, sem problemas, né? Ok. Próximo caractere vai ser aqui as sequências que a gente vai te passar, ok? Melhor, os próximos caracteres. Então, grupos de 2 e 3 caracteres. Tá, agora já entra uma coisa importante, pausas, ok? Agora, lembra que eu falei na introdução, no curso de telegrafia, das pausas? Então, agora essas pausas vão fazer aqui por merecer, ok? Elas vão fazer parte da aula, tranquilo? Ou seja, eu vou te passar um grupo com 2 caracteres, tá? Preste atenção que a pausa entre cada caractere é menor, uma pausa maior, vem mais 2 grupos com 2 caracteres, ok? Depois uma pausa maior e grupos com 3 caracteres, tá? Só em cima dos 2 caracteres que eu te passei hoje, tá? Então, os grupos com 2 e 3 caracteres somente com as letras eco e tango, tranquilo? Presta atenção, vai anotando e vai visualizando mentalmente, ok? Então, vamos lá, iniciando.
Tranquilo? Agora a gente vai corrigir, tá? Presta atenção que as sequências foram as seguintes. Vamos lá. Eco, tango. Próxima, tango, eco. Próxima, tango, eco, tango. Próxima, eco, tango, eco. Próxima, tango, tango, tango. Próxima, eco, eco, eco. Próxima, tango, tango, eco. E a última, eco, eco, tango. Prestou atenção que as pausas, ou esses intervalos entre grupos é maior, né? Entre os caracteres menor, tá bom? E depois no espaçamento, uma pausa maior, ok? Tranquilo? E o último grupo, vão ser grupos com 4 caracteres, ok? Então, presta atenção aí, nesse espaçamento menor entre caracteres, espaçamento maior, vem outro grupo, mais 4 caracteres, espaço, mais um grupo, e a gente finaliza o treino por hoje, ok? Ou a aula, né? Aula treino, né? Os dois já, né? A gente já passa a aula e já treina. Então, vamos lá para a próxima sequência. Preparados? Iniciando. Bom, então ficou o seguinte, eu passei 4 grupos, vamos corrigir. Quando eu corrijo, eu já passo o som junto com a correção para você fixar melhor, ok? O conceito, a ideia, a percepção do áudio, a duração do tempo de cada som, tranquilo? Então, a primeira sequência ficou o seguinte. Tango, eco, tango, eco. Seguinte, eco, tango, eco, tango. Seguinte, eco, eco, tango, tango. E o último, tango, tango, eco, prorrogar. Preste atenção no seguinte, principalmente os amigos que são deficientes visuais, você que é deficiente visual não precisa se preocupar na sequência durante a correção, ok? Por quê? Porque se na prova, se continuarmos, né, com as provas ou não, né, se a Anatel não exigir mais aí os caracteres, ou melhor, se a Anatel não mais exigir o CW para a classe B, né, você, na prática, né, com um treino, aí no futuro você vai moldando as palavras, ok? Então, Bom, a gente vai dar intervalo e já retornando em legislação. Again, you know, when you're doing this, do it with one hand. Only touch the top of the tubes. If you see a tube with a plate cap on it, like inside the PA compartment, stay far away from it. Trust me, it will kill you.
That one seems like it is very dirty. Let's see if we can get this one out. Took the power off, unplug the rig. Get a little small screwdriver, just open this shield up just a bit. And what I'm doing, I'm holding down on the tube. And you'll look how this is lapped together on the metal shield. You twist it the opposite way so it loosens up. And you see you can pull it right on off. You can see how the metal shield is just wrapped around it. So you would twist it this way, and that way it kind of opens it up. BA6. And you might be able to see that. See if we can get a little strip of metal sticking up right there. We'll just give the two pins a little light spray with the deoxit. Just clean them with a brass brush. And we'll spray the two pins again. Set it back down into the socket. In and out a couple of times. Stay it right back on. Plug it up, turn the unit back on, see if that took care of that noise. I'll have to clean it one more time. But that's not what's causing the no receive, no transmit. I just want to go through and clean one of them just to show you. But let's see if we can figure out just what is going on with this radio. So when tackling a radio like this for the first time, you know, familiarize yourself with the block diagram. And there is two sections in this block diagram that we're going to be interested in to start with. One is going to be the local oscillator. And depending on what band you're on, there'll be a different set of frequencies here from 9.52 all the way up to 35.52 megahertz. The next one is going to be the VFO. Now I've looked in the schematic, and this VFO runs between
8 to 9, I think 9.5 kilohertz. So these are the two sections that we're mostly going to be interested in, because if either one of these is out, then there's no transmit, no receive condition at all. So we need to take a look at these and just see what we have there before we go any further. And what kind of gives me the idea of this is that I'm hearing a tone all the way across the whole band, and it's not changing with the VFO. So that tells me something here may be the problem. So here we see our local oscillator, and it runs on V2 6BA6. We see 2 auxiliary crystals, and then our 9 crystals for our bands. And right here beside it is our VFO circuit. Now the VFO circuit is transistorized. There are 2 FTTs for the oscillator and the buffer, and then the VFO amp is a regular bipolar transistor. And you kind of look at this to figure out what it is. We have a control voltage coming up here. This is probably going to be for the external VFO out. And this one, you see we have a resistor with a coil around it. I'll zoom in on that just a little bit. Yeah, we can see R412 and L401 together. So that should be our VFO output. And it should be a coax cable. And this one will probably be a coax cable also. So we need to look at those two sections and see if there's any signal being, coming out of those two sections at all. We're looking now at the bottom of the radio, and here we can see our band switch that goes all the way through. This is the PA switching down here, and then you have several other sections in here, but the section we need to concentrate on is right here. If you'll look, you'll see some crystals mounted here in between 2 wafers. And as you rotate the switch, it brings these crystals in and out for each band. Now I've looked down and found the lug, and we'll go to this crystal. We just need to check one crystal. I did go through the whole band, and I could hear the tone across every band. So what we're going to do here is just check this one crystal right here and just see if we have our local oscillator working at all. And we're just going to do that with the oscilloscope or ground, and we'll connect to one side of the crystal, and then we'll have a look at our oscilloscope. And as you see, we do have a signal on that crystal, and it is at 7.8 85606 megahertz. Yes, megahertz. I think I said kilohertz earlier, but yes, this should be running megahertz. So we can see our signal is there. So we know our local oscillator is working. And if I change bands, we should see this drop out. And it does. Now we could go through every crystal and check it like that. I'll clip on the second one. There we go. All right. So that's another crystal. They're kind of hard to get to in there. I didn't have the scope probe on real good. So we can see our output here from the VFO. It comes down and goes straight across. Let me pull up the next schematic. So then, it goes into pin 1, which is the grid of the 6BA6
VFO buffer tube. So, you know, with that, we now know that that is the cable that we need to check the signal on to see if the VFO is working. So we got our VFO knob on the front, and here is the VFO control boards inside this metal can. And we can see 3 connectors here. And this is the VFO output, because we can follow it, and it comes right down here to V2. So we know we're checking the right cable. So let's put a scope probe on this to see if there's any output on the VFO. Ok. Now, as you can see, looking at the scope, we have absolutely nothing. There is nothing at all coming out of the De rodadas, ok? Essa tabela você encontra aqui no artigo 3º do anexo. O ato 9.106/2018, né, você vai indo aí para baixo, vai ter o artigo 1º, artigo 2º, 3º, 4º, 5º, maravilha, né? Depois chega o anexo, tá bom? Nesse anexo, várias tabelas, vai em frente. Dos modos de emissão, ok? Vai embora, né? Passa tudo isso e mais para baixo, você vai chegar aí no anexo B, tá bom? Mais algumas definições, vai embora. Finalmente a gente chega numa coisa chamada plano de faixas. Anota aí, ó. Plano de faixas, aliás, eu vou anotar para os amigos. Aqui, ó. É aí que está o segredo, hein? Plano de faixas. Tranquilo? Chegou no plano de faixas, né? Aí que é a coluna vertebral. Uma das, né? Uma das colunas, um dos segredos das 2 tabelas, ok? Então, vamos lá. Voltando para o nosso plano de faixa. Então, é essencial você ter esse plano de faixa na tua frente. Então, eu vou estar explicando, né? Você tem que ter ele aberto aí no seu computador, ou no tablet, ou na televisão, né? Tem acesso à internet, enfim. Tem aí na tua frente o computadorzinho. Vem com a gente. Primeira referência, no plano de faixas, é a faixa de 2.200 metros. Tá? Não vou explicar hoje cada uma, né, mas só para você dar uma olhada geral. Então, olha lá, começa em 2.200 metros. Depois abaixo vai ter a faixa de 630 metros. Olha aí, ó. Tem as possibilidades CW, SSB, AM, FM, DV, que é Digital Voice, né, modos digitais, demais modos. Vamos em frente, vai descendo, olha lá. Faixa dos 160 metros. Um monte de opções, né? Várias subdivisões. Né? Cada trechinho, cada segmento, um monte de possibilidades. Tranquilo, né? Vai descendo, olha lá. Faixa dos 80 metros. Lembrando, faixa ou banda, tudo sinônimo de comprimento de onda, tá? Se alguém estiver falando banda, é a mesma coisa que faixa, é a mesma coisa que comprimento de onda. A gente vai usar o termo da Anatel. Então, o termo da legislação. Então, eles estão usando faixa, vamos ficar no faixa, ok? Olha lá, 80 metros. A cada trechinho, o que você faz em cada trecho. Vamos embora. Olha lá, faixa de 60 metros. Tá vendo aí? Né, segmentação. Cada linha que você está vendo aí é uma possibilidade de modos de operações diferentes. Então, vamos em frente, olha lá, 40 metros. Mais subdivisões. Na faixa de 30 metros. Né? Onde tem um X, né, o que você pode fazer? Tá? No segmento. Quando não tem nada, né, que você não pode fazer aí o SSB, o AM, FM, o DV, ou modos digitais, ou demais modos. Tá bom? Perceba que telegrafia praticamente toda a faixa, né? Com raríssimas exceções, no exemplo, entrada, saída de repetidores, né? Algumas opções a mais aí na tabela, você não vai ter telegrafia.
Tá? Mas 99% dos casos, né, em todas as bandas, telegrafia é geral, né? Pode ser usado aí praticamente tudo. Então, e tem as exceções, lógico, né? Você não usa. Bom, os 30 metros, olha lá, vai descendo 20 metros. Onde tem X, né, nessas linhas, é o que você pode usar. Não tem nada, não pode usar. Bom, a gente vai dar intervalo. Já já retornando em legislação. 17h31. E a gente lembra da nossa campanha de doação de sangue. Quem puder colaborar, dá uma força, ok? Temos aí vários hemocentros, vários hospitais e muita gente precisando aí de doadores. Então, colabora com a gente. Quem pode, ajuda. Tranquilo? Bom, já já retornando. My hum in the speaker. So this thing is probably going to need recapping. Got me. Boa tarde. Quem é o colega? PY2EXU, adiante. Essa época eu no 155, 410, agora está no 156. E aí, quanto tempo a gente não bate o papinho, hein? Ok. Boa tarde, grande abraço. P2 Sierra Hotel. Tudo de bom. PY2 EXU Paulo. Isso aí faz tempo, né? Como que está o amigo? Como que passou aí de Natal? Réveillon, tudo em paz, tranquilo? Um ótimo 2023. Muita saúde e muitas realizações. Tranquilo? PY2 EXU Paulo, adiante. Obrigado, Paulo, pela oportunidade. Eu posso fazer uma pergunta. Você não é no 145 que você ficava? 145, 410? Agora você está ficando no 146 agora, 410? Não, a vida inteira foi nessa frequência, tá bom? A gente está indo com a rodada para 23 anos, ok? 23 anos de rodada alto-falante na mesma frequência. Tranquilo? Sempre foi aqui. Ela nasceu em agosto de 2000, ok? Agosto de 2000 e já nasceu nessa frequência. Tá bom? A gente pesquisou, né, dentre as frequências permitidas e estamos aqui. Nunca mudei de frequência. Tá bom? Adiante. Ah, tá ok, vamos isso aí. Pra você também, um bom 2023. Espero que esse ano seja um pouco mais melhor do que o ano que passou, né? Pra melhorar e ter mais alegrias também, né? Alegrias. Igual que aconteceu domingo lá em Brasília, pô. Não, pô, que coisa, hein? No nosso país acontecer essas coisas na democracia, pô, que isso? Coisa feia, hein? Ok. P2 Serra Tango. Eu anotei certo esse indicativo? Só me confirma. É isso mesmo? P2 Serra Tango ou anotei errado aqui? Não, Paulo, é Papo Uniforme 2, Sierra Hotel. Ok. Errado aqui. P2 Serra Hotel. Agora, tranquilo. Tem mais alguém chamando aí. Peraí que a gente já continua. Quem é o colega que está chamando? Adiante. Ok. Então tá aí. Quanto à política, a gente nem fala na frequência, porque dá muito problema, né? Sempre dá quebra-pau, dá briga, porque cada um tem um ponto de vista, né? Um torce para a esquerda e outro torce para a direita. Então, é complicado. Tem alguns assuntos que a gente nem conversa, né? Que é política, religião e futebol. Né? Um desses três assuntos é problema na certa, tá bom?
A gente evita, né? Já evita porque cada amigo vai ter um ponto de vista diferente. Religião tem vários aqui, né? Tem amigos que são da Umbanda, tem amigos que são do Candomblé, tem amigos que são da Igreja Católica, outros são da maçonaria, outros são Rosa Cruz, ok? Então, cada amigo aí, né, tem uma religião diferente. Tá? Não adianta, vai querer discutir religião, briga na certa. E política é a mesmíssima coisa, né? A gente nem discute. Tá bom, Sérgio, adiante. PY2 Sierra Sierra Hotel, PY2 EXU. Ô, Paulo, faz a roda girar por aí, continua com o seu curso aí. Vou fazer uma jantinha lá pra mim comer um pouquinho. Aí amanhã a gente conversa mais então. Percebe? Papo para os dois, Sierra Hotel, Gato Fidel, que Campo de Zona Sul, fazendo um 73. E aí amanhã a gente bate mais um papinho bom. Como eu já sei que aí esse canalista que fica, então amanhã a gente vai bate mais um papinho pra vocês, nós aí, tá bom? Até amanhã. Papo para os dois, Sierra Hotel. Passando pro Paulão aí. Boa tarde. Ok. Só passa o seu nome que acabei não pegando, hein? PY2 Sierra Sierra Hotel. Só me confirma o seu nome, adiante. É o Fidel, mas não é Fidel Castro, não, é Fidel. Ok, Fidel. Maravilha. Não, sem problemas, hein? Pode chamar Fidel sem comparações, né? Até porque o teu xará já morreu, né? Já era, né? Esse já foi pro espaço. Então tá aí, Fidel. Não, mas sem problema. Se quiser ficar com a gente conversando, tranquilo. Tá bom, te abrir espaço aí. Mais alguém na frequência? Ok. Me fala uma coisa, você tá por onde, ô Fidel? Eu tô do lado do aeroporto de Congonhas, ok? Operando base. Tava no apartamento antes, né? Mudei faz já um bom tempo. Acho que esse prazo todo que você ficou sumido foi o prazo que eu fiz a mudança. Tá bom? Mas, né, estamos aqui. PY2 Sierra Hotel, adiante. I can barely hear the other station she's talking to. That is working. We can see our calibrator's not working on 25 kilohertz or 100 kilohertz. And if you notice, you also see how quickly the receiver goes down, so you have to hit the pre-select. You can't go but maybe 100, 150 before you have to hit the pre-select on these. Yes, I got the number 10062. And on the big blue bus. So right now we have 78 degrees and clear sky. Back to you, Kevin. Okay. Now I'm not going to test the transmitter at this time. As you can see, we still have a lot of work to do on this. Before we even start on the transmitter, all these caps are going to have to be replaced. As you can see, they did use Rubicon, but I am hearing some hum in the speaker, so that's telling me we got probably some weak caps in here. Maybe some more solder joints that need to be freshened up and get all the tubes out and get those clean. Go ahead and clean the top board and take the cabinet off, get all this cleaned out. Get some navel jelly, and once again we clean that deck up that holds the transformer. Now underneath it is completely
clean underneath of it. I mean, you can see how shiny all the metal work is. I mean, it's just looks very nice under this radio. And I'm just amazed at how good it does look. And you know, there's no telling how long this wire's been broken. So was it properly soldered on to start with? When you got a feed through, you need to wrap it around it, then solder it, and they just had it leaned up against it and soldered. You know, them connections like that are going to fail. But yeah, we got quite a bit of electrolytics in here to replace. One down here under the PA. 5 right here. You can see a couple on the underneath the main board here that has to be replaced. A couple right there. And there should be about, I think there's 6 underneath the power supply board that are big caps also that's going to have to be replaced. Okay, you can see the 3 main filter caps. See the rust down there on that deck. It's going to have to be cleaned off. Circuit board's not too bad. This one needs a little cleaning, but you can see all the electrolytics down there. Some electrolytics up there in the regulator circuit, balance modulator circuit. I'm going to have to get them out, get all the tubes out, get all the tube sockets, tubes cleaned up, get them put on the tube tester and check them out. I haven't even bothered to open the RF deck up yet, because I will tell you there's a pair of 6KD6s in here. And before we even attempt to transmit on this. Vai descendo, olha lá, chegamos nos 17 metros. Tranquilo? Tá vendo aí a tabela? Quem acompanha só via rádio, né, não tá vendo a tabela, então não tem a referência. Mas depois você abre, né, a tabela para a gente estudar. Tá? A gente não vai entrar ainda na interpretação das tabelas, né, banda por banda. Isso a gente vai fazer na próxima aula, ok? A faixa dos 15 metros, vai embora, né? 12 metros. O que você percebe, né? Que em cada faixa, né, que tem lá comprimento de onda correspondente, tem lá um monte de subdivisões. Né? Se, por exemplo, a faixa de 10 metros vai de 28.000 a 28.070 kHz. Tantas opções. 28.070, 28.120 kHz. Mas tais opções em CW e modos digitais. E vai embora, né? Vai entendendo a tabela, depois a gente vai estudar, ok? Por enquanto, só uma visualização geral. 6 metros, aqui a gente já entra em VHF. Tá? Por enquanto, HF, já entramos em VHF, né? Que é a faixa de 6 metros. Mesma coisa, né? Vai olhando, não tenha medo, né, de olhar para a tabela, ela não morde, ok? Parece um negócio muito difícil, muito complexo, mas, né, de pouquinho em pouquinho você entendendo, né, interpreta tudo que tem na tabela, ok? Os termos, né, o que são as emissões piloto, tá? Nas emissões a CDS, DX, né, a entrada e a saída dos repetidores, uma série de nomenclaturas, né, que a gente vai interpretar. Ó, satélite, reflexão lunar, né, reflexão lunar DX, satélite DX, só DX, enfim. A gente chega na banda de 2 metros, uma característica interessante, tá? De todas as bandas, a faixa dos 2 metros, aqui, né, em VHF, vai de 144 a 148 MHz, é a faixa que tem mais subdivisões, tá? Em todo o espectro, né, de 2.200 metros até 250 GHz, que é o nosso topo,
Tá? Toda essa relação que tem mais subdivisões está aqui, ó, 2 metros. Para quem não sabe, são 26 subdivisões. Então, o negócio é bem complexo. Tá? Não é difícil, é o que eu estou falando, né? Você tem que entender, interpretar a tabela. Bom, vamos subindo. Melhor descendo, né? Descendo aqui, comprimento de onda, subindo na frequência. Né? Depende de onde você se refere. Subindo frequência, descendo comprimento de onda, ou vice-versa. Faixa de 1,3 metro. O que é isso? 220 MHz. Uma tabela aí com cada segmento, né? E na sequência, o que você pode fazer? Está lá, ó. CW, SSB, AM, FM, DV, modos digitais, demais modos, aplicações e observações. Vamos seguindo. De 33 centímetros. Vai olhando aí, vai observando. 23 centímetros. Você está em 1,24 GHz, ok? Faixa de 13 centímetros. Já vai para 2,3 GHz ou 2.300 MHz. Bom, a gente vai dar mais um intervalo e já retornando. Lembrando, os amigos, quem não conseguiu pegar o curso do início, tem a playlist, ok? Você consegue fazer o curso via YouTube, tá bom? Tem tudo por lá, 50 videoaulas, ou né, pega somente a aula que você perdeu. Né? Aula número 1, aula número 2, que foi hoje, ok? Então, o curso está bem no início. Dá para você fazer essa aula número 1, que é só uma introdução, ok? Aula número 2 que eu passei hoje. Tá? E amanhã a gente entra na aula número 3, tranquilo? Então, quem quiser, dá tempo. Né? Pega a aula número 1, aula número 2 e acompanha o curso com a gente, ok? Amanhã, aula 3 de CW, tranquilo? E vamos lá. Oportunidade com boa tarde. I'm not hearing Harold as usual. So what's happened? We use several pipelines, but we sure haven't had in the last. This is the well-known Yaesu twins. That is the FR101 receiver and the FL101 transmitter. And together they can actually work as either a transceiver or a standalone receiver and a standalone transmitter. I'll show you how that works. Let's start with the receiver. It's actually quite a nice design. It is full solid state, no tubes, and it has many more bands than just the ham bands, as you can see here. This particular one has all ham bands installed, including I think 31 and 60 meters, but we'll lift the hood in a second and show you that. This particular one had a digital display. There is a frequency counter in there for that purpose. There is also a version that does not have that. Let's go quickly over the controls. We got AGC off, fast, and slow. We have this selector. This is for internal. This is for external when the transmitter is also working and you want to use the whole thing transceive. This is for internal crystals that can be used. I have 4 crystals installed, which I'll show you later. So that when you switch in this, you basically turn on the crystal bank instead of the VFO. And like I said, you have 4 crystals that can be used. We obviously have power. We have a standby switch, noise blanker,
We have the ability to switch off to 100 Hertz if that is too annoying. And there is a calibrator. We'll show you how that works. Works quite nice, actually. And with the calibrator, you can set the display for the exact readout. Now, you have to always do that because, for instance, when you go to lower sideband, the switch does not correct for the 3 kilohertz difference. So you would then have to set the calibrator yourself, and the same is true when you go back to upper sideband. That's how that works. So that was the calibrator. We have CW narrow, we have CW, RTTY, lower sideband, upper sideband, AM, AM wide, and FM. This particular one has the FM option installed, and I'll show you that in a minute. We have volume, we have RF gain. The nice thing about this RF gain is that the meter actually goes down. In a lot of designs, it goes up when you lower RF gain. That's actually not nice. This one doesn't do that. Here we have a clarifier that can be turned off or used. This here is to correct the frequency when you are transceive, and again I'll show you that. That has to do with the fact that the heterodyne crystals in the receiver and the transmitter might have a slight difference, and here you can compensate for that. This is a pre-selector. The radio has a very sharp pre-selector. It gives it a great large signal handling. This is for the installed 6 meter and 2 meter converters. And I'll show you that in a minute. This radio has both the 6 meter converter as well as the 2 meter converter installed, 144 megahertz. So you can also listen to VHF bands. This is attenuator, 10 and 20 dB. This is the squelch when you are in FM. Only works in the FM mode. And we have the monitor, which allows you to listen to yourself when you are transmitting, which is needed to set the frequency corrector. And again, we'll show you that. And this is the band switch. As you see, there is a whole bunch of bands. And we'll open the hood and see what's actually installed. All right. Here we have the inside. Here are the 4 crystals I told you about if you want to use 4 fixed channels instead of the VFO. This is the board that has the sideband detector on there, plus the sideband crystals. This is the FM board, FM decoder. This is the IF board. And the big filter you see here is the FM filter. This is the crystal calibrator. You can set the crystal calibrator to generate a spectrum of 100 kilohertz spectrum or 25. It's now set for 100. This is the 6 meter converter. That's normally optional, but it's installed in this one. This is the 2 meter converter, and I will demonstrate them to you in a minute. Here you see the slug rack for the RF tuner, the RF preselector. And here you see the actual RF stages. In there you can see the crystals. If you hang on for a second, give a little bit of light there. That doesn't work so well. Well, maybe it does. You can see what is installed. In terms of the crystal, it's basically all the ham bands and 25 meter and 31 meter, I think it is. 60 is actually not included, I see.
And here we have the first IF board, I think it is, which is that board here. As you can see, all boards are plugged in. You can remove them to work on them if needed for service. Essa forma de usar a nomenclatura, né, tanto faz, eu posso falar 2.300 MHz ou 2.3 GHz. Também depois que você aprende, né, a usar um modo ou outro, né, fica mais tranquilo, né? No começo tudo parece um bicho de 7 cabeças, ok? Bom, chegamos na faixa de 9 centímetros. Dá uma olhada aí na tabela. Olha o tamanho, hein? Olha o tamanho da subdivisão de possibilidades, né, que você tem lá em frequências altas. A gente está falando de 3.3 GHz. É uma frequência bem alta. Vamos lá, 5 centímetros. Né, faixa de 5 centímetros, está aí, ó. 5.65 GHz, ou 5.650 MHz. Subindo a frequência, 3 centímetros. Vamos aí com a frequência de 10.000 MHz, ou 10 GHz. Vai embora. Bom, eu vou citar mais algumas faixas, né? 1.2 centímetros, 24 GHz, a faixa de 6 centímetros, 87 GHz, faixa de 4 milímetros, 76 GHz, a faixa de 2.5 milímetros, está lá em 122 GHz, a faixa de 2 milímetros, chega de 134 GHz, e o nosso teto, né, o nosso patamar máximo de frequência mais alta está aqui, ó, de 241 a 250 GHz, ok? Também tem, né, no último segmento, na frequência mais alta, tem 3 subdivisões, essa faixa de 1 milímetro. Tá bom? Em cada uma das 3, né, as possibilidades. Então, vou só dar uma lida, né, que nessa banda inteirinha, né, nas 3 subdivisões, você faz CW, SSB, AM, FM, isso tudo analógico, né, já entra nos modos digitais. Então, DV, que é Digital Voice, modos digitais, e demais modos permitidos, tá bom? Tem um segmento lá que é para satélite e modos com banda estreita. Tá? Então, hoje, fica só nessa análise geral das tabelas. A gente viu na aula anterior a tabela 1, resolução 697/2018, e hoje a tabela 2, ato 9106/2018. Tranquilo? Então, boa sorte. A gente não vai hoje muito além disso, né? Hoje é só uma visualização da segunda tabela. Tá? Então, como conclusão da aula anterior, aula 3 e aula 4, né, do curso Comandante de Rodada, fica a lição de casa, fazer uma análise em ambas as tabelas, ok? Bom, agora são 17 horas, 59 minutos, vamos pôr 18 horas já, né? 18 horas, boa noite aí para o pessoal que está chegando, grande abraço. Lembrando que está chegando também um novo ponto de encontros em Santo Amaro, ok? Logo, logo eu passo aí para os amigos a referência, o endereço, como vai funcionar, ok? Então, os amigos estão ali ainda em fase final, né, conversando e vendo, né, como vai ser essa feirinha, esse ponto de encontros. Então, o que a gente sabe é o seguinte, vai acontecer aos domingos, vai ter lá a feirinha, né, de eletroca, o pessoal leva rádio, fonte, antena e demais dados, assim que me passarem a confirmação, eu passo endereços, horários, tudo certinho, ok? Por enquanto, né, não bateram o martelo ainda, estão conversando lá com a prefeitura, vendo espaço, né, se podem os radioamadores usar aos domingos, né, pelo menos até umas 16 horas, né, ficar lá o dia inteiro, né? Começa de manhã lá umas 8, acredito eu, e vai até umas 16 horas, tá bom.
Tá? Deve ter também churrasquinho, deverá ter lá refrigerante, né, o bate-papo, os amigos, enfim, né? Tudo como qualquer ponto de encontro de radioamadores, ok? Mas deixa eles confirmarem, eu confirmo os amigos, tá bom? Eles dizendo que já está tudo certo, aí eu passo aí o endereço, tá? Vai ser na região de Santo Amaro, ok? Zona Sul de São Paulo, região de Santo Amaro, tá bom? Logo, logo eu passo aí para os amigos. E vamos em frente. Oportunidade com boa noite. This radio is an analog readout. You don't really need a digital one here because it can use the digital one that's already in the receiver. I'll show you that in a minute. Here we have the band switch. We have delay and level for, I don't know for what, probably a keyer. This is, we already discussed that. This is the PA loading PA plate, and this is the driver. Let's have a look at the inside. Here we have the single sideband generator, the modulator, and the AF section. This is the first IF, second IF. This is the power supply regulator board. This is the PA. So 2 parallel tubes in there. Here's the RF section. As you see, there is also a driver tube. There you can see the crystals. This is where the VFO basically is underneath. This is where the processor board would go. This is the transformer and the filter capacitors. Pretty straightforward. So it's basically a hybrid. We have a transistor exciter and a tube hollow state amplifier. It gives off about 100 to 150 watts on the lower bands. On 10 meters, it's about 100 watts. Put brand new tubes in this one. The old ones were a little bit weak. You got to neutralize that when you do that. You got to know how to do that, but it's explained well in the manual. It's actually pretty simple once you know how to do it. So when you replace tubes in this transceiver, you need to, in this transmitter, you need to re-neutralize the PA to prevent instabilities. Let's see what I can do. All right, we're testing it at 20 meters. We're set at 14.2 megahertz. We'll have a monitor receiver here to see how it sounds. We'll have the watt meter to see what kind of power we got. Already tuned it up. 20 meter setting here. This is peaked for maximum output power. And this is basically what you use. You put it in tune mode and you transmit. As you see, we get about 100 or 110 watts, 20 meters. And we can see how the modulation sounds. Upper sideband. And we have to set the mic gain for the proper gain. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. One, two, three, four, five. Testing. 1, 2, 3, 4, 5. That is the plate current, and here we see the output power. And here we see the ALC. Once it's out of the green area, you have to back off the microphone a little bit. So we're exactly at the right point here. As you can see, I've set it at the internal VFO. So it's running as a standalone transmitter right now. 1, 2, 3, 4, 5, testing. 1, 2, 3, 4, 5. Modulation sounds very good, very good. Not bad for a 40-year-old radio. Let's see how it's working when we set it transceive with the receiver. That is also possible. And for that, we have to set the receiver at external. And we have to set the transmitter
at TRX. I need to set this back to the 20 meter band. Once we have that set, I'll show you how that works. Let me show you how the two radios connect to each other. These are the relay prongs for the transmitter. Here's the receiver. This is the auxiliary connector. It's only used in this configuration for muting the receiver. So that cable goes here. This is the VFO connector that connects the two VFOs with each. Ok. PY2EXU adiante. In a transmitter. The antenna, the main antenna is hooked up here. And then the receive signal goes into the receiver antenna right here. Pretty straightforward actually. Looks more complex than it is. This has to do with the anti-trip and the tone. Deixa eu lembrar os amigos que o nosso curso está iniciando ainda, ok? Então, estamos aí na aula número 2 hoje. Quem quiser começar com a gente, dá tempo, ok? Pega na playlist a aula número 1, tá? Faz a aula número 2 aulinhas, aula número 1, aula número 2 e você acompanha o curso com a gente, que está iniciando, tá bom? Serão 4 meses de aulas, janeiro, fevereiro, março e abril, e dá para você começar com a gente, ok? Na primeira edição, a aula começa às 5 horas, na segunda edição, a aula começa às 17 horas, tá bom? Tem também 2 grupos para amigos deficientes visuais, também, né, na parte da manhã e outro grupo à tarde, tranquilo? Agora, quem não puder fazer via radiofrequência ou via internet na live, tá, primeira edição ou segunda edição, faz via playlist, tranquilo? Você faz o mesmíssimo curso, são 50 videoaulas, e a qualquer momento você tira dúvidas com a gente, tá bom? Então, boa sorte, e eu te aguardo aí. Quem pretende fazer promoção classe B, tá aí o nosso curso à disposição, ok? E vamos lá. Oportunidade com boa noite. So all cables are included with this one. So hookup is simple. And I'll explain in the manual. Oh, I forgot this one here. It says PO adjust, but all this does is, I showed you earlier that it has a power indicator on the meter. All this does is set the meter for 100% at 100 watts. So it's just a relative indicator that you can set here. And that's the relay pro. All right, we'll test at 14.205. Everything is set here. As you can see, we have this at the external position. So this VFO now drives the transmitter. We are at TRX. That will allow us to use the whole thing transceive. Upper sideband 20 meters. Everything is tuned. This is the EXU. So as you can see, the receiver works fine. 1, 2, 3. And now we're going to try the transmitter. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. That is the transmitter. That works too. That is the transmitter. Now, as you can see, the radio has a monitor function, and you need that to make sure that the transceive function works properly. So you basically can monitor yourself. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. And with this, with that you can maintain the proper transceive setting. This, like I said earlier, this corrects for the slight difference you might have in the heterodyne crystals between the receiver and the transmitter. So this shifts the heterodyne crystal a little bit to the point where it exactly corresponds to the frequency of the transmitter heterodyne crystal. You only have to set that once for this band. Once it's set, you can go wherever you want and it will always be transceive.
when you change bands, which means you also change heterodyne crystal, you have to tune this again. But like I said, it's real simple. You just set everything, and then you just tune here until you sound transceive in your talkback function. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. That's all there is to it. And you can use this unit perfectly transceive. In order to show to you that it's really the receiver VFO that is doing the job here, I will crank this up a little bit. So we're still at 14.205 here. And then I will turn the VFO while I'm transmitting. A little bit more volume. As you see, 1, 2, 3, 4, 5. As you see, it's really the receiver VFO is now driving the receiver VFO is now driving the transmitter to ensure that everything stays exactly transceive. And that's all there is to it. You know, can go to other bands, do the same thing. It looks more complicated than it is. Once you got the hang of it, you just make sure the settings here are all correct. Settings here are all correct. The transmitter is tuned. And then you make sure that this is in the TRX position. That's in the external position. And then after tuning, you make sure that the heterodyne crystals are matched and that you're fully transceive. And in this way, you can use this Yaesu twin set, perfectly transceive, and work any station you want. Like I said, unit really works nice. It looks like new. This particular one has not been used much, I think. At least not used in the sense that it's all busted up. And it is loaded with features. And I put brand new tubes in there to make sure that we get good output power. Show you the output power other bands to make sure that we really get the power we want and that the tubes are doing what they need to do. All right, we're now at 28.7 for the receiver. That is 10B. We got the pre-selector set. We are an upper side band. Transmitter is all set. We got the drive at 10. We got these already adjusted. We're at 10B, as you can see. And upper side band, we're at transceive mode. TRX here and external there. And let's see what we get. I forgot to say we have this one set. Remember, that was the transceive corrector. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 28.7. Let's see what kind of power level we get. We have about 125 watts a 10 meter to show you that the tubes are indeed fresh and have good emission. Let's try the 80 meter band, see what we get there. All right, we're at 3.85, 80 meter band, lower side band. We got everything tuned here. And here is the 80 meter band switch. We're at, again, a transceive, lower side band, 80 meters, 850 as you can see here as well, although this one is controlled by the receiver at the moment. We are at the plate and loading settings correct. This is the drive. And let's see what we get. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 testing. Modulation sounds good also on lower side band. Let's see what we get in terms of power. About 125, 130 watts. 1, 2, 3, 4, 5. I have the transceive button set properly. That is this one, remember? Let's see what happens.
As you can see, I had to add a little bit more correction here. And this assures that the whole thing is transceive. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, testing. And that sounds excellent. And that's the PY2EXU receiver FR101 and the corresponding transmitter FL101. Used to call them the PY2EXU twins. And as you see, after all these years, this set works perfect. And a great addition to any collection. Thank you for watching this video. Peças Chevrolet, acessórios e peças. This is the PY2EXU FT107M, the ham radio transceiver. Covers 160 meters to 10 meters, all ham bands. This particular one also has the work bands, as you can see. It's a later model. It's one of the latest ones that was produced. I like the FT107M, first of all, because of the color scheme. It's kind of unique. As we all know, nowadays radios look like they were designed by Darth Vader. That was not the case for this one. It's a good look. Also feels very nice. The controls feel excellent. The switches, the pots feel very solid. They have pots and switches with metal shafts. Nowadays it's all plastic. The switches here feel great. Everything is just perfect about this radio. I like the dial, the way it looks, the way it feels. It's just an incredibly nice radio. This particular one has all options installed. It has the 500 hertz CW filter and the 6 kilohertz AM filter, and it has the memory module installed. I'll show you that later. This one also has the power supply, the integrated power supply, AC power supply. This is what I meant with that. This is the integrated power supply. The ones that do not have that actually have has no heatsink here. Slides right in, and it makes the radio run from AC, both 117 as well as 230. It's really nice radio. I'll show you the memory feature. It has 12 memories. Now, memory is different from modern radios. The way this worked was there is basically a frequency counter that counts the VFO in here, 5 megahertz VFO. The result of that count is then shifted to a synthesizer, which is basically a 5.0 to 5.5 megahertz synthesizer with the same coverage as the VFO. So basically the synthesizer duplicates the frequency of the VFO. So I have now 14.261 on the VFO. If I press this button, it shows me here when the memory is loaded and the synthesizer is on frequency. If I then switch to that particular channel, then I'm in that frequency. As you can see, you can now turn the VFO. Nothing happens. The microphone has up-down buttons, as you see. If I go to memory tune, memory shift, by pressing the buttons on the microphone, I can also go up and down. So basically this is not really a memory unit, although it has memories, of course, but it's basically a second digital VFO that's in here, which is kind of nice. Now I'm back on the main VFO again, as you see. For instance, let's say
let's say I load this frequency in this memory here. I'm still on shift, excuse me. This is the memory I just loaded. And if I now go to 5, then we're on the frequency we just loaded before. And I can do this for 12, a total of 12 memories. I can use split frequency using this internal VFO by either activating it during receive or during transmit or during both. So you basically can program any shift you want with this VFO. This was an option for this radio, and like I said, this particular one has it installed. Okay, let's look at the transmitter. Radio has a compressor, a processor installed. That comes standard with the radio, works very well, as I will show you. We have a monitor receiver here at 300. So we'll switch to the dummy load and go to 300 right here. Oops, 300 right here. As you see, frequency is perfectly accurate. We're getting exactly 100 watts here. Actually, it's 110. A little bit more. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Então vamos lá, artigo 5º do capítulo que fala da expedição da autorização. Diz o seguinte: autorização para execução do serviço de radioamador será expedida pela Anatel. Tá? Parece meio óbvio, mas você não pega essa autorização na prefeitura ou nem em um órgão público, né? Somente a Anatel tem esse poder, ok? Então, artigo 5º, né, já fala da competência da Anatel. Né? Somente ela tem essa permissão, essa legitimidade de te entregar a autorização, ok? Para quê, né? Autorização para execução do serviço de radioamador, tá vendo? Então, somente ela, Anatel, te entrega essa autorização para execução do serviço de radioamador. Aí, primeiro, tá aqui, ó. 5 possibilidades, ok? A primeira delas diz o seguinte: ao titular do certificado de operador de estação de radioamador, COER. Segundo, as associações de radioamadores, tá? No caso, a LABRE e outras associações, ok? Também podem requerer. As universidades e escolas também têm essa prerrogativa. As associações do movimento escoteiro, movimento bandeirante, para quem não sabe, pode também, ok? E o 5º item, as entidades de defesa civil. Tranquilo? Então, o artigo 5º já te dá a competência da Anatel, é o único órgão, né, que pode entregar essa autorização aí para execução do serviço de radioamador em somente essas 5 possibilidades, ok? Nós já lemos. Então, depois você dá mais uma lida nesse artigo 5º, você ficar por dentro das funções de entrega dessa autorização, ok? O artigo 6º fala o seguinte. Bom, a gente vai dar intervalo e já retornando aí no artigo 6º, ok? Lembrando os amigos que está chegando um novo ponto de encontros. Vai ser em Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Nós já temos Ermelino Matarazzo, Zona Leste, já temos Pacaembu, e agora chegando Zona Sul de São Paulo, Santo Amaro, ok? Assim tiver tudo combinado, tudo certinho, eu passo o endereço, os horários, ok? Provavelmente aos domingos. Tranquilo? E o mesmo esquema
né, o dia inteiro com churrasquinho, refrigerante, feirinha eletroca, né, você vende equipamentos usados, antenas, faz aquele rolinho, tá bom? Vai ser bem legal e uma opção a mais aí para os amigos. Tranquilo? Então, já retornando. AA batteries. That battery holder is to retain the memories when you turn off the radio. Now, a word of caution, when you buy one of these radios, maybe on eBay or from somebody else, you always have to ask the seller to show this part of the radio, because people leave the batteries in this holder and the radio gets stored for many years, and this starts to leak, will corrode the battery holder and everything underneath it, which is almost impossible to repair, if at all. So that's something you really need to look at when you buy these radios. Look under the hood and make sure there is no corrosion. This particular one never had the batteries installed, so it all looks like new, and that's what you want for this radio. All right, here you see the radio with the covers removed. It's just a matter of a few screws. As you see, the radio is of modular construction. It's plug-in boards. It's very professionally done. This radio has all filters installed, as you can see. There is 1, 2, 3 filters in the IF unit, which is basically the 500 Hz CW filter, also to be used for RTTY, and the digital modes, and the filter underneath there, I think, is the AM mode filter. It's a 6 kHz AM filter, so that's also installed in this radio. This filter here is the second filter, which is used for the bandwidth control. This radio does not have a simple IF shift. It's a true bandwidth control in the front panel. And they do that by sliding these filters over each other electronically. It's basically a scheme where they mix up and then down again. And that allows you to do that. It's very novel. Not many radios had that in those days. So that's what you find in most, some Yaesu radios. Here we have the RF unit and the local unit. This is, as we said before, the memory unit. And here we have the AF unit and the IF unit. Looks very organized. This radio has the optional power supply built in. Standard radio did not come with that. It was only 13.56 volt. This one has the AC power supply built in. It's really an extraordinary radio. All right, I decided to take out the IF filter card for you. Turns out there is even a fourth filter hiding out under there. I think this is the this is probably the AM filter, and these are the probably the cascaded single sideband filters and the 500 Hz filter. Not 100% sure, but so these 4 filters together with this one brings the total to 5. This radio is truly loaded. Oh, here, it sounded good. Did you We're at 40 meters now in the evening hours. I can't hear him anymore. W3 Papa Norway, is that you? Yeah, we weren't working any fast. But the Simon after the being 40 meters, C59, dangerous Alex. Yes, Alex, good evening to you. Good morning to you, I should say. Good evening from Pennsylvania. Yes, we have worked many times. Very nice signal on 40 today. 40 meters here on sideband, Alex. Go ahead. You're 50 now. I didn't know they came out of New York State. I didn't know they had hillbillies and rednecks up there. Oh, yes.
there, QSL. Oh yeah, good signal. That is now a little bit to the East Coast for some reason. I hear you guys really good, Mark. Go ahead. Yeah, Roger. Yeah, coming in front here into San Diego there. Yeah, nothing on the long pass, although you're probably not seeing me there, QSL. Yeah, I didn't try it long pass. I could try it if you want, but anyhow, I hear you good here on short pass. Thank you for everything. Pretty huge. Oh yeah, how you doing? Good, how you doing, Mark? Vertical antenna. Okay, yeah, I'm fine. Hello, go ahead. Thank you for the QSO. This is also friend mine from Serbian Yankee Tango 2. Please let me listen friend mine Yankee Tango 2. Go, Bobby. Okay, thank you. Hotel Delta Italy. Yankee Tango 2 Delta Echo. Let's go to 80 meters. Something else would have happened, but the emails pretty much summed it up. If nothing happened, you wasn't going to know anymore. Yeah, and see what the point was. Quickest communication from me to everybody. So, I'm off the market. They don't in Germany, certain spots, this part, been where you are, but I'll tell you. Could you please review so many of the dam? I don't know, 6, 7 bucks, guys. What? We were kind of short between the cathode and the grid. I'm basically thinking just to reconcile the end up. But I guess the secret got out. SR 500 or something like that. Man, that thing don't weigh anything. It is a light, very light. Yeah. And the neck is... Yeah, it's been a while, I guess. That's my hook is here. Good morning from Kuwait. I'm running a 3-element motor blender of about 33 meters, 92 years. Okay, after all, very good. And, we worked before on... Works quite well. I think this is our first contact on 40 years. Excellent receiver. I think we worked some years ago on 160 meters. All right, just some remaining features of this radio. It has a Fox feature. It has microphone gain, drive, power output drive. The compressor is set here. Noise blanker is variable. That is turned on and off here. The radio also has a real width feature. So this is not an IF shift. This really creates a narrow band response. That is done with 2 cascaded filters in a mixing scheme, as I mentioned earlier. There is an audio pass filter, kind of nice for CW. And there is also a notch filter, audio notch filter, I think it is. Modes, like we discussed, lower sideband, upper sideband, CW wide, CW narrow. This is the 500 Hertz filter. FSK uses the same filter. And we got AM, amplitude modulation, 6 kilohertz crystal filter. Like I said, work bands are included. This is for the external VFO. This is for the memory feature. I think this is clarifier, transmitter receiver. Attenuator, 20 dB. AGC slow, fast,
and off. A autorização para execução do serviço de radioamador será formalizada pela expedição da licença para funcionamento de estação de radioamador, que incorpora também a autorização para uso das radiofrequências associadas. Ok? Então, essa mesma autorização já te dá direito ao uso das radiofrequências, ok? Essa formalização aqui da autorização é obtida através da licença. Então, você tem dois documentos. O COER, né, que nós citamos aí no artigo 5º, bom? Aqui na licença, ok? Artigo 6º, fala da licença de funcionamento de estação de radioamador. Na verdade, incorpora também a autorização de uso de radiofrequência, tá vendo? Em um único artigo, você tem as duas possibilidades, ok? O parágrafo único do artigo 6º fala o seguinte: a autorização para execução do serviço será expedida a título oneroso, por prazo indeterminado. A autorização de uso de radiofrequências associadas será expedida pelo prazo de 20 anos, prorrogável por igual período, também a título oneroso. Está vendo aqui? Nesse último parágrafo do artigo 6º, ou melhor, esse único parágrafo, né? No parágrafo único, você tem várias possibilidades, ok? A gente vai destrinchando aqui, trechinho por trechinho, para você entender, ok? Então, na primeira parte, fala o seguinte: a autorização para execução do serviço de radioamador será expedido a título oneroso, tá? Então, aqui a gente puxa o freio de mão e dá uma pausa, tá bom? Então, para aqui, ó, para entender o que é isso. Então, essa autorização é expedida a título oneroso, ou seja, você paga, né, para ter essa autorização, ok? É um valor pequeno, é um valor pequeno, mas a título oneroso, ou seja, se você não paga, você não retira esse documento, ok? Bom, a gente vai dar mais um intervalo. E lembrando os amigos, quem ainda não fez a provinha para ingresso no radioamadorismo, é bem fácil, bem tranquilo, ok? Tem duas dicas. A primeira dica é o próprio site da Anatel, tá bom? Hoje a provinha é tudo online, tudo ali via internet, bem fácil, bem tranquilo. Antigamente era presencial, hoje não. Tá? E para todas as classes, ok? Então, para você que quer ingressar no radioamadorismo, fica a dica aí, como classe C, hoje está bem tranquilo, tá bom? Só fazer a inscrição. E lembrando, a inscrição você faz em qualquer estado do Brasil, ok? Só, eu estou em São Paulo, como que eu vou fazer no Rio de Janeiro, Minas? Não tem problema. Tá? Abriu no Rio, Minas, Rio Grande do Norte, Amazonas, Rio Grande do Sul, não tem problema, ok? Faz a inscrição, aí você marca a provinha, né? O Anatel já marca o dia certinho ali, né? Você vai vendo como que são os procedimentos, faz a prova e o indicativo sai no teu estado, ok? Então pode ficar tranquilo e não tem nenhum problema. E segunda opção, via Labre, tá bom? Você pode pegar informações na Labre, a Labre ajuda muito aí o radioamador. Tá? Eu mesmo comecei no radioamadorismo através da Labre, ok? Então fica as duas opções, ou você faz aí tudo sozinho via site da Anatel, ok? Ou você pode dar uma passadinha na Labre e pegar informações lá com eles, tranquilo? De toda forma, boa sorte aí pro amigo. São 18h41, oportunidade com boa noite. Auxiliary, somebody must have used it with CB, got 27105 here. Change that, tune this up a little bit.
Makes a lot of difference in this tune. Now in some here I need to go an upper sideband. I need to get a new knob for this. See if I can find some CW. See if we can pick up WWV. That's 5 megahertz. I might have to study what that tune does. It's probably a cap or something. What the feedback's about. Maybe it's screwed up. Probably should read the manual. Now I need to go up on lower sideband. Yeah, I had to manhandle that to get over there and lower sideband and to get a new knob. Fortunately, I haven't got it yet, but just about everybody around me has had it. It's kind of scary. Washington to London. Whiskey to Lima is calling CQ. Hello, CQTX, CQ Delta X-ray. This is Whiskey to Lima, Washington to London. Just calling CQTX and standing by. Hawks gain. CQTX. Deixa eu cumprimentar o nosso grande amigo Medeiros, lá por Minas Gerais, Pouso Alegre. E aí, Medeiros, tudo em paz, tranquilo? Só na coruja por aí? Um ótimo... Bom, agora é um final de dia, né? Ia falar um ótimo dia. Mas estamos no final do dia, né? Então, um bom sono, um bom descanso. E tudo de bom aí para o dia de amanhã, né? Amanhã é um outro dia. Então, que estejamos preparados para um novo dia, não é? Maravilha. Obrigado aí pelos votos, tá bom? E tudo de bom, boa noite também. E vamos em frente. Oportunidade aos amigos com boa noite. PY2EXU. It was very popular in the 70s. Most of you might remember the FT7. That was a radio that sold very well. And the 7B was an improved version. The differences are with the power. This one can do 50 watts, where the 7B was only able to do 10 watts. And this radio has 4 band segments for 10 meter, each of 500 kilohertz. The FT7 only had 1 500 kilohertz segment for 10 meter. Although you got to put optional crystals in there if you want to open up additional bands, 500 kilohertz bands and 10 meter, you will have to put a crystal in there. Stock, it only came with a crystal for 10B, which I think is 28.5 to 29.
And the other differences had to do with the circuitry. This radio had a slightly better receiver than the FT7. This has a ring mixer, and I'm pretty sure the FT7 did not. So it was a all-out improved version of the FT7, and this radio sold very, very well. It was a unusual radio. The design is the cosmetics are different from what you would expect from Yaesu in those days, and it appealed very well to the hams in those days. This particular one is in mint condition. It's like comes from a time capsule almost, and it's usually hard to find these radios in good condition. Most have been modified or otherwise butchered, but this particular one is like literally new out of the box. We'll quickly go over the controls. Actually, it's pretty simple to operate. We'll start with the band switch, 80, 40, 20, 15, and 10 A, B, C, and D. So this was pre-warp. This radio does not have the warp bands, nor does it have the 160 meters. Most hams don't use that anyway, so it's not that big of a deal. The radio does have a tune. You can peak the front end with this tune. It's not very critical, but maybe you can hear it. I actually got to get out of here. If you listen carefully, you can see that you can peak the front end. There is also a drive, but that is only operable on CW and AM. On single sideband, that is not functional. This, of course, is the main dial. It is a VFO-driven radio. There is just an analog readout, very accurate. And as we will see, the radio has a marker generator. So as you can see, you can peak this. And the way you do that is with this slider. Now I have it set correct. So you basically set it at 200 or 100 or 300, and then you tune this for 0 beat. And when you want to receive, you turn it off again. This is AF and RF adjustment, like any other radio. Here we have a microphone gain. There is an attenuator. If you press this button, you can see the attenuator. As you can see, I have about S4 interference. And with the attenuator, you can bring that back a bit. On-off button, of course. Let's go here. This is a clarifier. For that, you obviously have to activate the clarifier. There is a... that's how you do that. This is VFO. There is room for internal crystals, so you can put crystals in there, and then it will operate on a fixed frequency in that particular band. But there are no crystals inserted for that right now. There is a noise blanker, and this is the marker generator I was talking about. The radio has a CW mode. It narrows up when you switch that in, although I'm pretty sure that's an AF audio filter and not a narrow RF filter. This is the regular mode. This is AM. It can do AM, but it's basically narrowband AM using the same single sideband crystal filter. Nice call and big nice signal. Chat with you next time. This is upper side and lower sideband. So if you set this in the center position, which is single sideband, and here you select upper sideband or lower sideband. And that's basically it. Very simple, very easy to operate, and very robust. There is an external headset connector there, and on the back there is a output for an external speaker if you want that.
Let's have a quick look at the back. TV chassis, and I built my own power supply for a Harvey Welch D50 bandmaster. Over. All right, let's check what kind of power level we get from the radio. I got a Bird 43 here with a 50-watt slug, and we're on 20 meters. I'll switch to the dummy load, not to bother anybody. And this is the microphone, came with the radio. Here's a microphone, also looks perfect. And let's see what we get. That was 20 meters. Let's see what we get on 80. $50 watts. 40 meters. 50 watts. 20 we already looked at. 15. A little bit more than 50 watts. And here we have the 10 meter band. And we got 50 watts there as well. Yeah, but works very well. Let's see how the modulation sounds. All right, I got my Yaesu 18.160, so we'll use that as the reference receiver. And we got the FT7B at 14.160, as you can see. And let's see what we're getting. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, testing. 1, 2, 3, testing. That sounds pretty good. One, 2, 3, 4, 5, testing. 20 meter single sideband. Modulation of this radio is excellent. As you can see, we got a microphone gain here, and I got about half. It is not a speech processor, but you don't need it. It sounds excellent. Here, a quick look of the inside of the radio. As you can see, it's modular construction. These are plug-in boards on a motherboard. These are the VFO crystals. This is the actual VFO. Underneath here is the power amplifier. You see the IF filter. It's very professionally built. Hard to believe that this radio is from the 70s. Excellent design. Very rugged, very professional. All right, this is the rear apron made by Yaesu. Obviously, an antenna connector, just one antenna connector. This is for a CW key. This is an accessory connector, external VFO, I think. This is where the external speaker goes, and this is for the power. It is kind of a strange Jones connector. It is not a standard Jones connector, and they're hard to find. So if you ever see these radios in the used market, make sure that the power cable is included, otherwise you're gonna have a problem. As you see, very simple, very straightforward. This, like I said, is the 50-watt version, so the heatsink is much better than the regular FT7. The FT7B has more extended cooling, heat sinking. Okay, I got us set for the 40 meter band now, lower sideband. As you can see, I have tremendous interference on 40 meters. Here, actually, it pays off to use the attenuator, because
with the kind of noise I have here, the sensitivity, the default sensitivity is way too high. And the attenuator does a good job there. 40 meter band. All right, this is the 80 meter band. So that's 3912. Basically, it's 3.5 plus the 400. So that's 39 plus the 12. That's 39412. So you have to get used to the dial a little bit. Once you're used to it, it really works nice. I did. 80 meter band. I'm gonna go in there tonight, and I'm gonna ask for a senior citizen discount. And if they don't give it to me, I think I'm just gonna go ahead and call. Really, it tunes nice, very smooth. Still got the original light bulbs in it. And it sounds excellent. It's just incredibly nicely made radio. I don't even know who light bulbs, which I don't even know if you can buy anymore. So. And that was it. The Yaesu FT7B vintage classic radio. Highly sought after by collectors, especially in nice condition. Very nice radio. Thank you for watching this video. Whiskey Delta 9, India, Quebec, November. This is the second FT1000 that I'm going to put up for sale. This one is actually a late model from 1995. That can be seen from the serial number. I'll show you that later. You want to see how to operate this radio, I recommend that you look at my other video, my earlier video of the FT1000D. Now this is an FT1000, but it does have the optional BPF1 filter, RF bandpass filter for the second receiver installed. For the rest, it does not have the optional filters in the 455 kilohertz chain, but they are all installed in the 8.2 megahertz chain, as you can see here. They're all there. Like I said, you know, 2 receivers that can be mixed. This is the other receiver. And you can go to the other receiver by doing this mixing thing. Now you hear them both. This is the B. Now we're back on A. So you can listen on 2 independent frequencies with this radio. Let me quickly show you the output power. All right. Você não vai ter essa autorização. Então, primeira condição, você tem que pagar, né? Título oneroso. Depois, segundo, por prazo indeterminado. Tá? Quando fala prazo indeterminado, que não tem prazo final. Tá? São 5, 10, 20, 30, não. A vida inteira, né? Se você vai renovando, vai pagando anualmente o Fistel, vai pagando a cada 20 anos a renovação, sem problemas, ok? Então, aqui, ó, por prazo indeterminado, né? Se você paga direitinho, né, os valores aí, sem problemas, né? Você vai ser radioamador a vida inteira, né? Não precisa fazer exame, depois voltar, né, pedir outro documento, não. Só ir solicitando a cada 20 anos a licença e maravilha, ok? Pagando o Fistel,
tranquilo. Depois, ó, a autorização de uso de radiofrequências associadas será expedida pelo prazo de 20 anos, tá aqui, ó. Eu falei, né? Você tem essa licença, vai chegando perto do final, você solicita a renovação, ok? Se você não falar nada, se você não pede a renovação, né, fatalmente você vai perder essa autorização, ok? Essa licença, tranquilo? Então, tem validade por 20 anos. Né? Deu os 20 anos, você não correu atrás, né, você perde, ok? Então, você tem, né, chegando perto do prazo de 20 anos, né, 1 ano antes, 2, até 3 anos antes, você pode entrar com requerimento, tá bom? Ou, né, 1 semana antes do vencimento. Né, tá faltando 1 semana para os 20 anos, você entra com requerimento, ok? Até no último dia, mas é muito arriscado, né? Faz antes, né, 1 mês antes, até 1 ano, 2, 3 anos antes, tá bom? Como são 20 anos, né, não vai deixar lá pro último dia, ok? Nem que seja lá no último mês, tá bom. Né? Não deixa chegar muito no final. Sempre acontece alguma coisa, você não tem tempo, e de repente perde essa chance, ok? Olha lá, seguindo. Prorrogável por igual período. Então, tá chegando nos 20 anos, né, você entra com pedido de renovação, e aí o que acontece? Você renova por igual período, tá aqui, ó. Prorrogável por igual período. Então, a sua licença vai ter mais 20 anos pela frente. Aí lá na frente, depois de 20 anos, você renova novamente, ok? E depois, mais 20. Né? Enquanto você estiver na Terra, você renova, tá bom? E tem o seguinte, ó, e também a título oneroso, tá? O que significa isso? Então, você renova, né, por igual período, 20 anos, mas tem que pagar, não é de graça, tá bom? Então, fez a renovação, né, e pagou um valor lá de, quanto que é hoje, uns R$30, 25, nem sei, mas é um valorzinho pequeno, tá bom? Bom, agora são 19 horas, 3 minutos. Lembrando, quem quiser fazer o curso de CW com a gente, dá tempo, ok? Estamos ainda na aula número 2. Lembrando que a aula número 1 é só uma introdução, ok? E começa para valer na aula número 2, com os 2 primeiros caracteres. Então, corre atrás, dá uma olhadinha na playlist, tá? E segue o curso com a gente, ok? Serão 4 meses de aulas, janeiro, fevereiro, março e abril. E boa sorte. Bom, oportunidade aos amigos com boa noite. That's something for the other video. Here you see the serial number. This is a 5D serial number. I hope it comes out in the video, 5D430096, which is basically, I think, the middle of 95. So this is one of the later ones that was made. It's a late model. This model actually has the improved automatic antenna tuner. That is something that the older model did not have, of course. They basically redesigned the antenna tuner to be faster and more reliable. And this one actually has that. I wanted to quickly show you the performance of the automatic antenna tuner. So go to an unused section of the band, turn on the tuner, show you the watt meter as well. Turn on the tuner, then press start, and now it's tuned. So it does that once when you transmit on the channel, and after that it remembers that setting. Now this antenna right now is tuned for 14 megahertz. If I go to 7 megahertz, be empty here. So now I will tune my 14 megahertz antenna at 7 megahertz. And as you see, it does that just fine. When you get the green light, it means the tuning was successful and it found a tuning solution. So
The automatic antenna tuner in this radio works perfectly, pretty quickly too. Like I said earlier, this late model has a redesigned antenna tuner. Yaesu redesigned the antenna tuner for the FT1000 for the later models, because there was some kind of problem with the earlier ones, and that has been fixed with this one. So this one has all that. All right, let's do a quick modulation test. I got the radio at 14.250. We got the same frequency on our monitor receiver, the Yaesu 817. And we're in upper sideband. And we'll go to the dummy load to prevent problems. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, upper sideband. That sounds excellent. Let's go to the lower sideband. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Let's turn the processor on. 1, 2, 3, 4, 5. This is with the processor on. Now it's off again. That works very well. Let's try frequency modulation. 1, 2, 3, 4, 5. Frequency modulation. 1, 2, 3, 4, 5. That works as well. Works perfect. I had promised you a accuracy test of this radio, frequency accuracy test. Now we're going to do this the same way as I did that in my other video. Like I said, you set the radio for WWV at 15 megahertz in this case, and we set the main receiver 300 hertz lower and then switch to upper sideband. So that gives me a 300 hertz tone, and I go to the second receiver for 300 hertz higher in lower sideband, which gives me a 300 hertz tone. Now the error that the radio has in frequency will show up as a beat note, beat frequency between these two tones. And that beat note frequency is actually twice the actual error. You know, if you want to figure out why that is, just take a little piece of paper and do the calculations. That's what the deal is. Now here we listen to the, you see, you can hear it. In case you weren't sure, this is the sub receiver, this is the main receiver, and this is the beat note between the two. It is less than 1 hertz, so the actual frequency error at this frequency is less than half a hertz. If you're not sure if it's really working, just listen to this. Now I'm deliberately tuned 10 hertz away, and you can immediately hear the beat note. You see, you can hear a little bit of beat, but it's not much. If you listen carefully, you can actually hear the variations in the ionosphere, because the reflective layer moves around. That means the WWV frequency also moves around slightly. It speeds up and it slows down. And that sometimes you can hear that as a variation in the beat note. But that's basically the frequency error that this radio has, and it doesn't even have the high stability oscillator installed. It has the standard TCXO in there, which is spec'd slightly less, but you know, to my opinion, you don't need that expensive TCXO, because this one works just as good. Actually, it's almost better as the other radio that I tested, and that one did have the TCXO one in there. So, works great. That's how you test a radio frequency error. Of course, this only works with radios that have all frequencies, internal frequencies, derived from a master oscillator. Also the BFO frequencies, the
single sideband injection frequencies, whatever you want to call them. Everything needs to be derived from a master oscillator, otherwise this won't work. But in any case, for this radio, it is just perfect. Okay, quick demo how you tune into a CW station. You can hear one, it's very weak. Press the spot. And make that tone the same. Then go to the narrower filters. And then it will be exactly in the passband. Então você pode prorrogar por mais 20 anos, porém, né, assim que você pagar a taxa lá no banco, tem um carnezinho, um boleto, né? E você paga e tá tranquilo, tá bom? Agora, sei que você lendo esse parágrafo único do artigo 6º tem sentido, ok? Tá lá. Autorização para execução do serviço será expedida a título oneroso, por prazo indeterminado, autorização de uso de radiofrequências e associada será expedida pelo prazo de 20 anos, prorrogável por igual período, e também oneroso. Olha lá. Tá vendo? Então, no parágrafo único, né, te dá todas essas condições de renovação, ok? Tem que ser pago, você tem que renovar por mais 20 anos, né, vai estar autorizando o uso de radiofrequências, e você fica como radioamador aí tranquilo por mais 20 anos. Sempre lembrando, né, você tem que pagar o Fistel anualmente, ok? Falando em Fistel, só uma dica. Então, o nosso Fistel aí teve o prazo prorrogado, tá bom? Primeiro vencimento, 31 de março, prorrogaram até 15 de abril e tornaram prorrogar até o final de agosto, ok? Bom, lembrando os amigos que essa prorrogação foi lá na chegada da pandemia, ok? Então, esse prazo foi prorrogado. Porém, quem perde o prazo de 31 de março, que é o prazo fatal para pagar o Fistel, ok? Não tem problema, né? Se passa um mês, passam 3 meses, tá? Você entra no site da Anatel, imprime o boleto, ok? E lembrando, paga no dia da impressão, tá bom? Isso quando acaba o prazo. Né? O prazo fatal, 31 de março. Tá bom, você não pagou, né? Se passar de 31 de março, então você paga o boleto só no dia da impressão. Por quê? Pelo seguinte, tá? É feito um cálculo de juros e correção monetária, que é uma mixaria, né? Você paga lá 5 centavos, né? Depois de 4 meses que você esqueceu de pagar, né? No dia 31 de março, você faz o cálculo ali, dá 5 centavos, 7, pouquinha coisa de juros e correção. Porém, né, mesmo com essa correção, tem que pagar no dia do cálculo, ok? Ou seja, no dia que você imprimiu o boleto, tá bom? Então não tem nenhum problema, né? Não pagou no dia 31 de março, não é bom deixar passar, ok? Mas se esqueceu, né? Paga lá no dia da impressão do boleto e sem problemas, tá bom? Fica a dica aí para os amigos. Lembrando que o ponto de encontro de radioamadores Hermelino Matarazzo foi anteontem, ok? Tivemos aí no domingo, portanto agora só no outro domingo, não agora, esse próximo. Tá bom? Esse próximo não teremos, no outro domingo novamente, ok? Então lembrando, Hermelino Matarazzo, domingo sim, domingo não, ok? Falando em ponto de encontro dos radioamadores, está chegando aí Santo Amaro, ok? Logo, logo, mais um ponto de encontro, Zona Sul de São Paulo, região de Santo Amaro. Assim que o pessoal confirmar, eu passo o endereço e demais dados aí para os amigos, tá bom? E vamos em frente. Oportunidade com boa noite. Version 6 ROM that is given, and you will be hard pressed to find a nicer one. Doesn't seem to be used much.
Display is perfect. All the controls work fine. Spot works. Everything is perfect. Thank you for watching this video. Yo la compré a 3.5. 3.65 pagué. Ya está valiendo 5.5, papá. Yo digo a veces KP4 poco seco, pero digo KP4CS, que es como tengo que hacerlo, ¿no? Así es para ID, para identificación. Una por la otra, por favor. So in a couple of days, so we will move out here in a hurry there, Mike. The agent 77. Para acá, que estamos preguntando el 4010, mediante la... Thank you. Merci, à bientôt. Florida 5, Romeo Alpha Golf CQ20. CQ20 meters, CQ20, CQ20 meters, CQ, Foxtrot 5, Romeo Alpha Golf. Florida 5, Romeo Alpha Golf CQ20. Sure, Foxtrot 9, Delta Bravo. Whiskey and Link. Whiskey Tango 1 radio, I've got you. There was a bunch calling, so I wasn't saying copy here. Eastern Florida 5, Romeo Alpha Golf, CQ20. Kilo Mike 2 Golf. W8 TIY, hello, good afternoon for the call. Yeah, okay, QSL, New York City. Is you call? Let's have a look at 40 meters. Vamos olvidando otra. Qué barbaridad. Dime, ¿cuántos chamacos tienes? Y yo que te puedo levantar, dime uno. Whiskey 4 Charlie Alpha November 5-9. You are 5-9. Radio. And he said, what are you building here, a Coast Guard station or something? And what are you talking to these strangers about? You don't even know who you're talking to. Go make some Xilófono noviembre, cuéntale. Absolutely. I don't want to ride on a cart. I want to walk. That's one of the reasons I play golf. I've been playing golf. Using a guy that Jocko as a different element, and how you able to cover the whole man with it.
Pero últimamente descubrí otra forma de guardar las memorias durante los viajes. ¿De qué manera? You'll shake a little bit. If you just started doing that, if I don't get it right. Worried about that tap. We'll see what happens. Let me put a couple other things together. We'll start here in just a minute. How you want tonight? Yeah, I'm gonna start stuffing the outbound envelope. ABA Huey Wilkins. Spoken. Turn us from darkness to light and from the power of Satan unto you. And we ask this in Jesus' name. Amen. Agora são 19 horas, 23 minutos. E outro encontro de radioamadores, Capela do Alto. Quem curte, quem gosta, anota aí. Vai ser no segundo domingo de setembro, ok? Encontro de radioamadores, PX, amigos, pessoal que curte aí o radioamadorismo, todos convidados, ok? Vamos ter churrasco, refrigerante, sorteio de rádios, antenas, feirinha eletroca. Tá bom? Tá longe ainda, mas já vai se programando, ok? Já deixa anotado aí esse evento. É bem legal, um evento aí bem concorrido, ok? E outra, né? Capela do Alto dá uns 130 quilômetros de São Paulo, tá bom? Não é muito longe. Dá para fazer uma reunião de amigos, racha a gasolina aí do carro, ok? Pedágio e 4, 5 amigos aí num carro tranquilamente, tá bom? Isso aí, muito mais em conta e é bem interessante. Então deixa aí já programado, segundo domingo de setembro, encontro de radioamadores, Capela do Alto. Depois eu passo aí mais dados, mais informações. Tá? Normalmente, quando vai chegando perto lá do evento, o Figueiredo vai passando para a gente aí dados, né, de como que vai ser o esquema, ok? E a gente passa para os amigos. E vamos em frente. Oportunidade com boa noite. They say this is like the most sensitive and highest quality receiver he's ever tested. The fact is, the average ham doesn't understand what that means, including myself. So we don't have to be experts here. What that means is, in a laboratory theoretical environment, that performs with those specifications on this DX101. A great radio. This is a great radio. Brand new, just massive as far as features and just awesome. But those numbers should not hold you back from buying a radio, okay? And what I mean is, if you're out there, if you're looking for your first HF rig, okay, and you're at the Sherwood website looking at those numbers before you buy your first radio, that's kind of the wrong way to go. Because when someone tells me that this DX101D is higher on the list on the Sherwood report than the 7610, and they tell me that if I don't understand what those numbers are, that I'm nothing more than an appliance operator, my answer to that is, those people that tell me I'm an appliance operator, I guarantee I can sit in front of either one of these radios and make dozens more contacts than they ever have. Because a lot of those guys, they get wrapped up in those numbers. So the first thing I want you to know is, any ham should feel comfortable with their purchase and what they want to use as far as features
how the display looks, little, bells and whistles on the front, the way the ergonomics are on the keypad and stuff like that. The touchscreen, blind operators, connections on the back. Can you connect it to this or that amp or this computer? Those are the things that matter to me. I will take the judgment of Yaesu and ICOM and Rob Sherwood to determine that these manufacturers know what they're doing when they build a radio. So let's target a different audience. Let's go to the audience that wants to know, well, they both look cool. They're about in the same price range, and they're both really nice looking. Which one do I want? Well, I'll let you make that decision. You can go on YouTube and you'll see several other people making videos about these radios, and they get real scientific. They talk about, direct sampling versus super heterodyne or hybrid and IMDR or RMDR and digital analog converters and how many bits versus each one. But the average ham with a G5 RV or some kind of compromised wire antenna that's in their backyard 10 feet off the ground with power lines that are creating noise and fluorescent light bulbs and their plasma TV is not going to notice that much of a difference between one radio versus the other. So those numbers, while are probably most accurate in a laboratory, should not make your influence on buying a radio, unless the numbers are way off. I mean, yeah, let's get it. If you got a Chinese radio and the numbers are just crap, I get it. Something like this would be way better. But when you're talking about you want to buy one of these radios because your wife is going to let you spend the money, let's talk about the actual radios themselves, not the numbers that were tested in a laboratory. Because if I'm out there making contacts, I don't even think of those numbers. You get where I'm getting with this? Not a comparison. We're not going to flip a switch with a coax and see, is Rob Sherwood right? Is this thing way better with a weak signal? No, we're not going to do that. We're not going to do that. And I'm not going to try to lie to you and tell you that I know what he's talking about. All right, we're in 10 meters. 28,525. Anybody with an SUV didn't know how to drive it. You'd see little footprints from the driver's door. Some of them high heels walking towards town. It's just a badging of an SUV that's got four-wheel drive. Crazy. Never free, Ralph. Don't make yourself a stranger. And I hope it gets warmer soon. G3LOE, CD6A. Bye-bye. It's also type of a game for me. I thought the problem, no problem, the propagation and 14, no problem from the US. Not too much going on the high end of the band. As you can see, the radio covers 28.5 to 29 for the 10 meter segment. We're at 10 meters right now. This is my local area network. Gives a lot of interference. I switch to the dummy load. It's gone.
Tune's pretty nice. It's a good dial. Has 2 ball drives, so there is no backlash. You can also do fast tuning. Now I'm on 1 ball drive. And this is 2 ball drives. A nice design. Swan did a good job on this one. Let's have a look at the transmitter. All right, for the transmitter test, we got the radio on 525, 28525. I got a monitor receiver here at 28525. We'll give a shout in the microphone. $110. 1, 2, 3, 4, 5. Radio screwed on frequency. And the modulation sounds pretty good. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. That was upper sideband. We can try lower sideband. All right, we're now on lower sideband. Try it once more. We got to use you in lower sideband. Same power, 110 watts. 1, 2, 3, 4, 5. The lower sideband works fine too. Can try amplitude modulation. Now for amplitude modulation, it's essential that we handle the carrier well. For that, there is carrier insertion on this radio. This basically is low-level amplitude modulation, and microphone gain is also going to be important. Trick is to set the carrier at 1/4 of peak power, which is 25 watts for this radio, and then adjust the microphone gain to the point where the modulation does not clip. So let's look at that. As you can see, if we go too high, I get peak power. That's not what we want. We set the amplitude modulation for 25 watts. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, and then we speak quiet, not too loud. 1, 2, 3, 4, 5. The meter should not wiggle. When the meter starts to wiggle, there is too much microphone gain. And if you set it like this, and you handle the AM properly, it sounds very well. 1, 2, 3, 4, 5 testing. Amplitude modulation with the Siltronics 1011C. Works excellent. Today we are going to show you the Siltronics 1011C. The C was the model that is a little bit older than the latest model, which was the D. The only difference between the C and the D is that the C model only shows 23 channels on the dial for CB, and the D shows 40, although the coverage is exactly the same from 27 to 27.5. You see, this is where the higher channels would be from the D, but that is not the case for the C. For the rest are totally identical. Now I have it at 28.5 right now, so you're not going to hear any CB. I'll quickly show you what this radio has in terms of the controls. AF gain, of course, RF gain works pretty well. We got 3 modes: lower sideband, upper sideband, and AM. In CB, AM is receive only. On 10 meters, it's transmit and receive. We're right now at upper sideband. This is to tune the transmitter. When you press this button, then the PA is activated with extra protection. There is a cathode resistor to protect during tuning. That only is used during the tune. When you actually transmit, the cathode resistor is not there. You can use here the S-meter, of course. You can also observe the PA cathode current.
cathode current, by the way, is the same as anode current. There is a little marker here, as you can see on the meter, that will allow you to set the bias for the PA at exactly 40 milliamps. There is an adjuster on the back, but normally you would not have to mess with that. But here you can verify to make sure that the idle current on single sideband is really 40 milliamps. And of course, the carrier insertion, we'll discuss that later, will have to be completely counterclockwise when you do that measurement. This is the dial, has a double ball drive, as it's called. So it has very accurate tuning. It is possible to tune with the outer ring. It goes a little bit faster. And this here is really for the fine tuning. Not too much going on 10 meter right now, but I'll show you some more performance of that later when the band fills up a bit. This is the dial corrector. If the dial's not exactly accurate, you can correct here to make sure that the dial matches the actual frequency that you're on. Spot, that is used in the AM mode, amplitude modulation mode, that allows you to tune in exactly on the other station. On single sideband, the BFO is already on, so there it's not important, but on AM, this is the way to tune in an AM station. This is the ANL switch. It lowers the noise a bit. It's fairly effective, but it does affect the reception also a bit. This is the driver tuning. It tunes both the transmitter and the receiver drive. You would tune this for transmit, and then it's automatically correct for receive. This is the switch CB and 10 meters. Like I said, the CB, it's only RX. In 10 meter in ham mode, it's TX RX. This is the PA low tuning, and this is the PA tune. So this is on the PA side, this is on the antenna side. It's basically a pi filter. This is the carrier insertion that you use for amplitude modulation. I'll show you that later, how that works. This is the microphone gain. You really got to keep that low, because otherwise you will start to clip on AM, that is, and also on single sideband. You don't have to put it much higher than about this here. Radio can do 100 watts output peak. So on AM it's 25 watts, and on single sideband it's 100 watts. I'll show you that in a minute. This radio actually has a new what is it, 9580 tube, I think. This radio puts out to full power, and that works quite well. Single tube. Let's look at some of the performance of 11 meter reception. Probably more to do there than there is here. By the way, this radio has the well-known lollipop aesthetic microphone. This is the Silver Eagle. It's in very good shape. This is one of those classic microphones that everybody recognizes, not just hams. You show this to your wife, she will recognize it, because it has been used in so many movies. That is a well-known American icon. And this particular one is in excellent condition. You can push here, and you can push here, so PTT can be done both ways. All right, let's do some 11 meter receive and see what's going on there. Agora são 19 horas 41 minutos. E a gente lembra os amigos, estamos ao vivo lá na internet, no YouTube
Quem quiser acompanhar a rodada lá pela internet, entra no YouTube, digita a rodada alto-falante e clica no ao vivo, ok? Em qualquer lugar do planeta você acompanha a rodada. Com áudio, vídeo, texto, manda mensagens para a gente, participa dos cursos, ok? E tudo mais que rola aí na rodada alto-falante, você também pode opinar, mandar lá uma mensagem, tranquilo? Então tá a dica aí para os amigos. Quem tá vendo esse rádio aí na tela é um Siltronics 1011C, ok? É um rádio da década de 70, pelo menos. Tá bom? Radinho aí bem simples, de HF, mas não deixa de ser interessante. E vamos em frente. Oportunidade com boa noite. I think between 10 and 2. Oh, that ain't bad, then. What the hell is that, once a month or once a week? I think it's once a week. I'll find out a little more once I get over there. It used to be every week that you could walk in. All right, so let's look in AM mode. See if there's anything else going on. We'll go back to the antenna. There is some openings to the east. The UK. Do have a lot of interference here. QRM, as you can hear. As you can see, the radio starts at 28.5. It's pretty easy. There is a VFO trimmer inside. It's pretty easy to lower it to 28.3 without any modifications. But the dial won't match anymore if you do that.
and I decided to leave it original. But if you use it with one of those digital counters, you can plug that in the back. Then you could do that, and then you can cover the 28.3 to 28.5 as well. But this is a collector's item. It's not really important to do all that. Of course, we want it to work well, but modification, I do not recommend that. They're hard to find in good condition, these radios, so I wouldn't mess with it. Thank you for watching this video. This is the Yaesu FT990. I think personally that this is one of the best radios Yaesu ever made. I have owned a FT1000 before this one, and I have found this one to be the better radio. I sold the FT1000 a long time ago, and this one I always have kept. Radio has a lot of features. To go through a few of them. We start here. There is the possibility to hook it up to a separate receiver antenna like a beverage. There is a Vox, a MOX, which basically is the PTT button. There is an attenuator. There is a meter switch, ALC compressor level for the processor, output power, VSWR, collector current for the PA, and voltage for the PA. Right now I have it at ALC. There is a microphone gain and an RF drive gain. So this allows you to set any power level, RF power level. The nice thing is that this radio doesn't show any AGC overshoot. So if you have a linear amplifier that requires less than 100 watts, you won't destroy it when you use this radio. That works very well. This is the AGC. Off, fast, slow, and auto. Auto means slow on single sideband and fast on AM. There is a processor. The microphone processor works very effective. It's an RF speech processor. And you can set it here for the amount of processing. There is an auto keyer. And that's here. That only obviously works in CW. Full break-in you can select. Noise blanker is adjustable. There is a squelch that works in any mode. Of course, there's an RF gain. There is a volume control. There's two VFOs. So... Boa noite aqui para o Hamilton. Boa noite, grande abraço. Seja bem-vindo na rodada Alto-falante. Tudo de bom? Estamos aqui por São Paulo, do lado do aeroporto de Congonhas, ok? E você por Minas Gerais, legal, legal. Tinha outro colega aí por Minas, o Medeiros. Acho que ele está aí com a gente ainda. Lá por Pouso Alegre, ok? Medeiros está com a gente aí. Pouso Alegre, se permaneceu, não sei se já não saiu, tá bom? Mas está aí, seja bem-vindo, tudo de bom. Olha que radiaço, né? É um FT990. Ali com 100 watts HF, é um clássico, né? Já está descontinuado, ok? Ou seja, o fabricante não tem mais esse rádio na linha de produção, mas é um rádio bem legal, né? Você encontra rádios nesse estado, né? Novinho, ou semi-novo, né? Mas num estado aí de 0 bala, né? E é um rádio legal, né? Para quem começa aí no radioamadorismo, uma boa opção. Rádios usados e bem conservados, né? Bom, região central, positivo. Pompeu, maravilha. Hamilton, fica aí com a gente, hein? Bom, oportunidade aos amigos com boa noite. The dial runs very nice, has perfect feel. It is flywheel weight. It's a pretty heavy knob. There is no play in it. It runs like a
It turns like it runs on ball bearings. Very nice job. Of course, it has all the modes: lower sideband, upper sideband, CW, AM, FM, RTTY, and packet. We have it in upper sideband right now. I'll show you how you basically would program the memories. Right now we have in the memory a 20 megahertz frequency. If I press VFO to memory, I then have that in the memory. I can recall the memories. Ok. Então tá entendido aí quanto à sua formação, ok? E é uma área legal para trabalhar, hein? Você que curte a eletrônica, né? Radioamadorismo aí tem tudo a ver, né? E obrigado pelos votos, boa noite também. Tá bom? A gente está diariamente na frequência. Na primeira edição, na parte da manhã, a partir das 5 horas, a gente tem aula aí de CW, legislação e comando de rodadas, ok? Segunda edição, 17 horas em diante. Sábados, domingos e feriados, a gente está na parte da manhã. Tá bom, Hamilton? Então, seja bem-vindo. Qualquer dúvida, entra aí e pergunta, ok? Se eu souber aí de esclarecer, maravilha. E quanto ao batente, hobby, mesma coisa por aqui também, né? A gente também está na mesma área que a sua, ok? E o hobby aí, eletrônica, né? Eu comecei com 15 anos no rádio, tá bom? No radioamadorismo com 18, né? 15 anos nos 11 metros, ok? E 18 anos já vindo para o radioamadorismo. Também curti eletrônica, fiz 3 anos, ok? Eu queria fazer engenharia eletrônica, mas acabei indo aí para a sua área também, da mesma pegada que a sua. Tá, mas foi bom, né? Deu para curtir bastante lá os 11 metros. Depois o radioamadorismo, que a gente se encontra até hoje. Tá bom? E eu tenho certeza que você vai gostar aí do hobby, hein? Tem muita gente, muitos amigos, né? E na live, encontrar amigos aí de várias partes do planeta, ok? Eu sigo, né, muita gente aí ao redor do planeta e eles também seguem a rodada Alto-falante. Então, tem gente chegando da França, Espanha, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos, enfim, né? Tem gente aí de vários rincões do planeta. O Clóvis, né, que está aí com a gente, também aí, está lá por Sorocaba, né, aqui por estado de São Paulo, mas está sempre com a gente. Tá bom, Hamilton? Então, tá aí. Bom, eu vou abrir espaço para os amigos com boa noite. If you keep it in upper sideband, for instance, and you want to use a 500 hertz digital mode, you can then shift the carrier point for the optimal passband for that particular mode. Works very nice. This here basically allows you to go to the memories quickly. Don't know what I have in there. These are the 60 meter channels that I programmed. The radio is Mars capable. In other words, it transmits anywhere from 1.6 to 30 megahertz. I did that for the 60 meters. It's one little jumper inside. It's really a very simple modification. It's just an exceptionally nice radio. Jesu did a very good job on this. Like I said, I am the original owner of this radio. I bought it new. Still has the box included. The radio does not have a scratch on it. I take care of my radios very well. It is literally like new. I actually haven't used it much. I'm not a very active ham. I don't think you'll ever find a more complete and nicer FT990. It is just a perfect radio. I'll show you the transmitter features.
For the transmitter, we will switch to the dummy load. I have a bird watt meter 43 with a 250 watt slug here. There is a monitor receiver. It's basically my FT817 that we can use to monitor the actual signal. Let's go to 28387. That's what I have in the Yaesu right now, upper sideband. Like I said, you can adjust the power here. I am at CW. That's not what we want. We are now at upper sideband 387. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. That is the upper sideband. Lower sideband. Só uma dica aí pro Hamilton. A gente tem cursos na rodada alto-falante, tá bom, Hamilton? Então, precisando de alguma coisa, disponha da gente, ok? Começamos agora, na semana passada, um curso de CW, que é telegrafia, tá bom? Serão 4 meses de aulas. Temos também legislação do radioamadorismo, abrange aí 4 normas e também curso de comando de rodadas, que é o que a gente faz, ok? Aqui é uma rodada em 2 metros, frequência de 146.410 MHz, ok? E essa nossa rodada está indo aí para 23 anos, tá? Na mesma frequência e no mesmo modo, né? A gente faz a rodada em frequência modulada, tá bom? Então estamos aí mantendo essa originalidade, né? Na mesma frequência e no mesmo modo de operação, ok? A novidade da rodada é que agora tem a live, né? Que é a retransmissão pela internet, que você está acompanhando aí na telinha do seu computador, ou celular, ou notebook, né? Enfim. Tranquilo? E hoje, né, em qualquer lugar do planeta, o pessoal adentra, acompanha a rodada, com áudio, vídeo, texto, tiram dúvidas, ok? Então, você que está começando aí na brincadeira, tendo alguma dúvida, pergunta para a gente. Tá? O que eu não souber, de repente, algum amigo que faz parte da live também ajuda, né? Tá bom? A gente sabe um pouquinho aí do radioamadorismo, né? Não sabe tudo, mas alguma dúvida a gente esclarece para o amigo. Tá? O que eu não souber, eu pego aí. Também na legislação, né? Tem muita coisa nas nossas legislações, né? Por isso que eu estou sempre passando aí as normas do radioamadorismo, né? Tem muita coisa. Então, basicamente são 4 normas. Tá? São 4 legislações federais, né, que a gente segue. E eu estou sempre fazendo a leitura diariamente dessas normas, ok? Até uma forma de atualizar os amigos. Tá bom? Então fica a dica aí. Qualquer dúvida, dá aula para a gente. Se eu não souber na hora, eu pego na legislação, né? Tem aí como pesquisar rapidamente, né? Tá tudo na mão. É só abrir aqui no Google e aparece essa norma em 1 segundo, ok? Então disponha aí da gente. Bom, são 19h59, praticamente já 20 horas, né? Vamos já por horário aí, 20 horas. E oportunidade aos amigos com boa noite. And it does the 120 watts there too. Like I said, this radio is working like new. There is not a single problem with it. There is not a single speck or a single scratch on it. It is literally like it came from a time capsule. Now this radio actually has the TCXO2 installed, which is one of the best TCXOs Yaesu ever came out with. It's very stable and accurate. I will demonstrate you the accuracy of that.
Now in the memories, I have programmed WWV frequency from, I think it's Boulder, Colorado. It's a 20 megahertz reference signal that is kept extremely stable by Uncle Sam. I am 300 hertz away, as you can see. I'm 300 hertz too low, and I'm in upper sideband. In the other memory, I have programmed that same thing, but 300 hertz too high. Só uma dica aí para o Hamilton. Tem vários códigos, várias senhas, né? Código Morse, código Q, código fonético internacional. Tá? Então, esse código 73, por exemplo, é abraço. Tá bom, Hamilton? Então, internacionalmente, ou seja, em todo o planeta, né, você pode ouvir o 73 em japonês, em inglês, em espanhol, português, tá bom? 73, para nós, radioamadores, é sempre abraço, tá bom? Então, 73, um baita abraço, ok? E aos pouquinhos a gente vai passando aí o código fonético internacional e outros códigos, tá bom? Mas tendo dúvida, pergunta aí pra gente. Tranquilo? Bom, oportunidade aos amigos, com boa noite. 0.05 ppm, I think it is. Now, I need to tell you that this only works with radios that have all internal frequency derives from a master oscillator. So this radio also derives the single sideband injection frequency, or the BFO frequency if you want, from that same master oscillator using a DDS, direct digital synthesizer. The radio has 2 direct digital synthesizers. And this method does not work if you have a radio that has discrete crystals for the single sideband injection frequencies. For instance, if you would do this with an ICOM 765, it will not work. The 765 has only 1 DDS, and the injection frequencies for the BFO come from crystals, and then this method does not work. But this radio is much better than that. Everything is derived from a single master oscillator, which is actually the TCXO2. And as you can see, it is highly accurate. Highly accurate. Thank you.